talofa olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV Pangu America. E whaatalo whātu I lau whaafunga anga Amerika Samoa e ala ni se whapoponga o tala malau KVCK TV. Ua whaailoa whaalawa e tele le official interior tu la whonu mai e inga fō. E tusa ma le fōfuanga le sailinga o minerale I lalo le sami. O le nei fōfuanga ina iawe e se le umi o se taimi o tau whaasolo vaenga e te tau na whaia. Ai le tu uina le whaatangana I company ma so saiete o le angafa mga luenga o minerale. Ono Amerika lo tai mua mata I tai le lalo langi ono le tele ono nāti nai. Po o sefe masaunga le mo mau noa ma le whaatama I o le sami ma le si o manga. Ono o lea o le angalue le Bureau of Ocean Energy Management ma le Bureau of Safety and Environmental Enforcement whaapea fo'i ma le US Geological Survey ina I le se whaale tonu. O se tasi o stepu ave sea mai whaangaso longa o le pasi e no ngā luenga sa ifu maloloina a le territory. I le ngata mo le nei tausanga e whaapea polo kalame tutono le 5 tausanga. O le nei fsosua aftai al whainga malo whaapea le suia o ana matanga luenga o no le tanga I mamao a wase manui o le atunuu. Whaapea a wale fsosua ni ai pea I le tausinga o ngase o le lautele. Nunu yaso le lei mai lau KVCK News. Sa ma le Pacific Horizon o le nei whaatasina Korea ma Vietnam le curriculum and instruction o lo taitaia le sunga iane tini sene whaapea le tamaita I whauwhautua ia Alice Moiolo o le polokalama o le hosa I Amerika Samoa. Ai mai se lava alo ma whanaua onga whaapea sunga ia lii ma tamaita I whaia onga. Nunu yaso le lei mai lau KVCK News. I nisi o tala wa amatalia I le asota alonga le Pacific Nations Cup o lo langolangoina I le la le Oceania Tennis Federation a Amerika Samoa e se fulutasi atu moto le Pasifika o lo awai le nei whaamoemoe. O se laute lenga o le nei tau mawhainga sa sau noa iai se tasi o sui o le whaala patuputonga I se whaatalatala noanga ma lau KVCK TV. Nations Cup na lua nei whaine Amerika Samoa. Tos fultasi ia na ia tunu umfayan fatasi mai ia mole toile ngang faftai po I na sponsor umfayan tu fatasi nei fa moi ia vi ia le lo famala leo le tua ia me se foi nisi umfayan awai men nei aso ia tau na ia famania le tua nei aso o tunu nei na mai fo ia de tausanga le botea o Tahiti o Nauru o Fiji, o Tonga, o Samoa, Cook Island, Solomona. Palmea Amerika Samoa ia lau tapua inga ia lau alo tama whanau e awal wha moe nei aso ia awane isi si la vea ia watu peilu mo le atua ina ia tatu wha moe le ri ina ia taunu uma ia manuia mea uma nei aso na awai mati ko vanla Amerika Samoa le taiau nei ia me se foi nisi o sui le Attorney General me se foi nisi o special guest nisi o sponsor me se foi JCB sponsor sosoni mai foi nei fa moi ia mo le foi faftai ne fionga Kovansili Amerika Samoa no le o na talaina foi nei taiau ia o mawalunga foi nei taiau ia faftai Nunu yaso le lei mai lau KVCK News. Ua mai ale tautua matavela le sunga ya Justin tu ya sopo sa whaatinoina a o ia ta ia le company telefonia le Blue Sky mo le 5 tausanga. O se vai tau mata alia o le company o tu lai mai tu ya sopo le tofi taitai. Tele suinga sa whaia whaapeni si o nanga sa whaopopo ina ia le leife so ta inga I lungo le interneti al malu lau tele le atunuu. Ilenga ta ilea ai o se si o manga saunga le mu ma le mau popo ilan au whainga luenga. Whaapele tele o ala manuia matupe maua ale Blue Sky ilona vaitaimi. Sa whaalia mo ngā lofa whaapea sa awhi e whinga le au whainga luenga
I la lātou whaatasinga sa whaia i whai ungo le vai asa umawai. A o tā pena le sunga ya Justin Tuia Sopo i lana malolonga ua se ane le sunga ya alo ya moa anesi i a vemba pule le tu mau le temini i au sa ili e komiti whaafoia le Blue Sky se tasi i tau a vea tiu te wha CEO o le company. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O tātou tala mai Samoa, ua taliu saunga le mumai Samoa le tamaitai a Paulino o whale maa ai, sa tau fia Israelu ina ua tula i mai le tau ele vā o le atunu ma Irani. Sa toi tolo pō le malanga mai i vai asa o tea, ona o tūlanga le sefe o lo iai. O le nei tamaitai sa onga Israelu i mata upu tau i whaatoanga, ona o lona tūlanga le vaenga a le Scientific Research Organization Samoa o lo unga lue ai. O whiutanga elu, lea sa mawhai ei lua o na maua se awala e ave e sea mai eile nei alo Samoa, wha pia foi nisi o au malanga mai le Pasifika sa siasiatu i Israelu. Nunu yasu lelei mai lau KVZK News. Ia tātou tala muli muli ile nei afiafi, e lua se lau valu miliona tā la ua silia tuai le paketi o le nei tausanga, ile tausanga luafe lua ono ale malo fiti. E whāta si male valu piliona le pāketi wa iei nei, e lua piliona tā lape a whātustusa le tupe Amerika. O le vaenga mua o onga o me i lunga si whainu meratele, mai le ono sifuluiva miliona tā la i le pāketi i taluai, i le valu se lau whāsifulfitu miliona wa iei nei. E ono se lau sifultasi miliona tā la mo le soifua maloloina, tolu se lau valu sifuluvalu miliona tā la mo le whaalelea o ala tele, ma le lua se lau whaasifulutolu miliona mo le matanga luenga le puipuinga lau tele. O iei foi le fuafuanga i le whaiti o le tupe ave e sea mō la fonga o nisi o loa e o fiatu i tutono le atunuu. E se fulupasene o le apa ua i lalo o le pase se mō pasi, ai o le siitanga o tutongi mo tangata whainga luenga e amatalia le maasine o au kuso o le tausenga le nei. O le whaiunga nao tātou tala mo le nei fiafi Amerika Samoa i se tautua lau KVZK TV whaafitai tele lo whaatasi mai tō whaasoifua.
Talofa, this is your evening news on Kvzk TV. Leading the news tonight, the Department of Interior recently announced new policy measures to accelerate the search for and development of critical minerals offshore, resources essential for the nation's energy, technology, and defense needs. These actions support the previous administration's efforts to enhance American leadership in this area by reducing bureaucracy and streamlining the approval process, ensuring the responsible development of critical minerals. In a press statement released by the U.S. DOI, the Acting Assistant Secretary Adams Seuss noted that they're taking decisive actions to secure America's leadership in critical minerals, resources that drive the economy, protect national security, and support modern life. By eliminating unnecessary delays while maintaining strong environmental protections, they are creating a clear path for responsible development that strengthens both the communities and the United States of America. To support a more efficient and predictable offshore minerals program, the Bureau of Ocean Energy Management, or BOEM, and the Bureau of Safety and Environmental Enforcement are updating their policies across all stages of development, from early exploration to post-lease operations and production. These updates aim to reduce delays, improve coordination, and provide greater certainty for industry while upholding essential environmental safeguards. According to the statement, for early-stage exploration, known as prospecting, BOEM will apply existing streamlined. The Bureau also plans to extend the duration of prospecting permits from 3 to 5 years, allowing companies patient. BOEM will offer favorable lease terms, including lower minimum bids and waivers for specific rental fees. After a lease is issued, the Bureau of Ocean Energy Management, or BOEM, and the Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE, will continue to streamline the process by allowing offshore critical mineral projects to qualify for expedited permitting under the department's emergency procedures and other applicable laws. Approvals for mapping, testing, and site developments will be fast-tracked by minimizing unnecessary paperwork and compliance steps. If requested by the lessee, BOEM will also consolidate exploration, testing, and mining plans. The Bureau ensures that all activities adhere to rigorous environmental permitting and safety standards, applying best practices to support a responsible and diversified energy portfolio throughout development and production. Additionally, the U.S. Geological Survey will assist the Bureau by providing the latest scientific data on critical mineral resources, as well as potential environmental impacts and hazards associated with seafloor development through its Global Seabed Mineral Resources Project. The U.S. Geological Survey is investigating minerals-rich areas within the U.S. exclusive economic zone and international waters. This research includes study systems and the potential geochemical effects of seafloor mining. The U.S. DOI concluded that together these measures position the United States to lead in the responsible development of offshore critical minerals, securing access to essential resources that power the economy, strengthen national defense, and support emerging technologies by combining streamlined policies, cutting-edge science, and greater certainty for industry. The department is laying the groundwork for a more secure, resilient, and competitive future. Joya Tafengai Mali with your news on KVZK. Strengthening the prevention and management of chronic diseases in the territory is a key priority for the American Samoa Department of Health. This initiative emphasizes unity and are grounded in evidence-based practices. Recently, the U.S. Department of Health and Human Services awarded a substantial grant of over $200,000 to the Department of Health through the Center for Disease Control and Prevention. This grant, titled Strengthening Chronic Disease Prevention and Management in American Samoa, data-driven and culturally tailored, significantly improving primary and preventative health services. And it aims to expand access to high-quality health care, facilitate comprehensive community risk factor assessment, and raise awareness of chronic disease management by addressing prevalent risk factors and barriers to health care.
American Samoa is actively working to bolster its approach to chronic disease prevention and management. The focus is on delivering sustainable and culturally relevant solutions designed to meet the unique needs of the local population. Additionally, over the weekend, Congresswoman Uifatali Al-Mu'amata highlighted that this discretionary grant from the CDC's National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion is intended to support the upcoming year as part of a strategically planned 5-year project based on a well-structured grant application put forth by the American Samoa Department of Health. This collaborative effort underscores the commitment to improving health outcomes in American Samoa through informed decision-making and community development. Joya Tafengai Mali with your news on KVZK. In other news, the 2025 International Leadership Conference provided a valuable opportunity for students to network, compete, and learn from future health professionals, industry leaders, and host of partners in the healthcare field. Historically, the International Leadership Conference has served as a platform to recognize the remarkable achievements of distinguished HOSA members worldwide, encompassing a range of technical and hands-on experience. The American Samoa Department of Education's Division of Curriculum and Instruction led a HOSA delegation to Nashville, Tennessee for the 2024-2025 Leadership Conference. The American Samoa chapter received special recognition in all 5 competition categories. The delegation consisted of 9 secondary students from Manumalo Academy, Tafuna High School, and Pacific Horizon, along with 4 local advisors. Among more than 1,000 participating chapters and countries, including China, Korea, Vietnam, and Puerto Rico, American Samoa excelled, earning top 20 and top 10 rankings across 5 categories. Specifically, Lynette and Mr. Aisali Tofite Evasai from Manumalo Academy earned 6th place in the Community Awareness category. Kelly Liang from Pacific Horizon placed 8th in the Health Career Photography category. 3 categories received special recognition and excellence awards for their accomplishments in the top 20. Public service announcements, 14th place for Al Shaddai Siosi, Afemaline Malaki Tolai, and Edwina Cole for Apeshenia Tennis Federation in American Samoa are the hosts. This year's edition features 11 Pacific Island nations in an exciting showcase of team tennis, with competitions in both men's and women's division set regional events. Florence Wasco, president of the American Samoa Tennis Association, spoke to KVZK TV about this annual tournament. This tournament is an annual tournament hosted by the International Tennis Federation and the Oceania Tennis Federation, and it's called the Pacific Nations Cup. This is the 2nd year in a row that American Samoa has had the absolute honor to 30th, and it will go until Saturday, July 5th. Tennis, we have every single day. Our first matches start at 8 a.m. and we'll go on until the day, hopefully not too late, but every single day we'll have matches out here. Our visiting countries, we have American Samoa, we have Cook Islands, we have Fiji, Nauru, Norfolk Island, Samoa, Solomon Island, Tahiti, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu. So welcome to all of our players. I would just like to, on behalf of the American Samoa Tennis Association, thank all of our sponsors and thank all of our community supporters, as well as all our many, many hands of volunteers that have made this event possible. I would like to enjoy the public to come out and watch an incredible week of very competitive tennis nation. Joya Tafengai Mali with your news on KVZK. At the end of the company's fiscal year, effective today, Tuiasopo is departing on good terms, having served a successful tenure. Under his leadership, Blue Sky achieved significant milestones, including a comprehensive upgrade and modernization of its entire network, notably launching 5G services in partnership with Ericsson. He also played a key role in establishing stronger partnerships with the American Samoa government and the community, fostering vital collaborations that benefited the people of American Samoa. Additionally, his tenure was marked by notable improvements in employee engagement, which created a positive and productive work environment for the Blue Sky team and ensured the company's financial stability. Peter Chan, chairman of the board, extends their sincere gratitude to Tuiasopo for his dedicated service
and significant contributions to Blue Sky during his contract term. He has been instrumental in shaping the organization and positively impacting the lives of countless individuals in the territory, as well as Blue Sky employees. Tuiasopo said it has been an honor and privilege to lead Blue Sky as Chief Executive Officer over the past 5 years, and to work alongside such a talented and dedicated team. He is immensely proud of what they have accomplished together for the territory and Pacific communities during his time, and he has full confidence as acting CEO to ensure a smooth transition. Blue Sky Communications remains committed to delivering quality telecommunication services to its valued customers and the American Samoa community. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. In news from Apia, an agricultural researcher with the Scientific Research Organization of Samoa, or SRAS, Paulino Faleva'ai, safely arrived from Israel over the weekend after navigating a complex repatriation route amid escalating hostilities in the Middle East. Faleva'ai, 25, from Tufiopa, had been in Israel for nearly 10 months participating in intensive agricultural research and innovation training. This program aimed to strengthen sustainable crop production in Samoa. Her training took place at the Arava International Center for Agriculture Training, where she focused on irrigation techniques and crop management tailored for Pacific climates. The Ministry of Foreign Affairs and Trade worked with the New Zealand and Australian High Commissions in Tel Aviv, Israel, to coordinate evacuation efforts. Initial plans to move Faleva'ai through Jordan into the United Arab Emirates faced operational challenges due to rapid regional developments. Recognizing the need for an alternative, diplomatic staff arranged for her safe passage via Cairo. In the early hours of Wednesday, Faleva'ai flew from Tel Aviv to Cairo. From there, she boarded a commercial flight to Dubai alongside fellow Pacific Island students. Later that day, she traveled to Sydney, Australia, and then finally reached Nadi, Fiji on Friday afternoon. While in Nadi, officials from the Samoa High Commission in Suva provided her with overnight accommodation, airport transfers, and meals, ensuring a safe layover ahead of her final leg home. And she arrived in Samoa on Saturday. She is expected to take leave to reunite with her family before assuming her duties at SRAS. Colleagues noted she would leverage her new expertise in sustainable farming and irrigation to support national initiatives aimed at food security and climate resilience. Samoa's Prime Minister Fiamena Mimata'afa praised the mission, stating that this operation demonstrates regional solidarity and reveals the commitment of their diplomatic partnerships to ensure the safety of Samoan citizens abroad. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. And finally in the news, the Fijian government is making significant investments in this year's budget. Deputy Prime Minister and Minister for Finance Bimad Prasad presented a spending package of approximately $2 billion to the Fijian Parliament last Friday. This amount is approximately $124 million more than last year, resulting in a widened deficit of approximately $393 million. Prasad informed Parliament that his government has improved the economic situation since taking office. And when they went into office, they were at a precarious economic crossroads. Their priority was to restore macroeconomic stability, rebuild trust in policymaking institutions, and establish a path towards sustainable and inclusive growth. The 2025-2026 budget includes spending increases across nearly all sectors: education, the largest expenditure category, the health sector, the Fijian Roads Authority, and the police. Additionally, the government announced a package of cost of living measures amounting to 800 million Fijian dollars. This includes a reduction in the value-added tax on goods and services from 15% to 12.5%. Various import duties have also been lowered. For example, duties on chicken pieces and parts have been reduced from 42% to 15%, and duties on frozen fish have also decreased from 15% to 0%. To further assist the public, a 10% subsidy on bus fares was announced, along with a 3% salary increase for civil servants, both of which are set to take effect in August.
That's your evening news. Thank you for joining us. Good night. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Fatalo atu lo fafong ang Amerika Samoa le nei tu lau le aso luas fulo uni lua fisalau luas fut malima ile nei tu na le aso ma tu fatasi atuai ma le sunga ile fatonu le office of veterani ma tangata militeli ya ma le liaison for le officer nei le officer ko vansili Amerika Samoa ma tu officer itafuna o fatasi atuai ma le sunga ya pava malolonga la ngai ma le fionga ya ingafo Maria Tongia fatala fatu le sunga ma le fionga fo e nei tu le aso Saya manuia. talofa ya o mato o mai foi e vatu se fasalaunga awan se fa moe o malo ma le officer nei awa se fianga foi ile aso fa o yulai awale fianga o le celebrating foi o le aso tutu atasi o malo tele o America por malo tele foi o meleke ya la sunga fatono to le vanone awa foi ni fasalaunga tato officer ya fa taimo la over no ya to awatu le lima fatalofa e mfaiana mata mai lungo o le ya o le autua o nei fa moi ia o le fa mana tuina le o le sofa yulai ya na tu silafia o le sofa nauna America ya o le ta pena foi le ofisa o le aso e tolula e lua aso o le event ya o le aso tolu
o le aso lea le aso tofi e amata i le whā i le se pa ia le afa le iwa i le afiafi ia swap meet lea po o la tatala ia awa ia fo ia i le atinuu ia e watu fo i mai moa fo i mata ia inisi fo i o mea o la whapeona fo sia i aimo lava o handicraft o se e vai o mea umana e wha se soa mi so soani fo i le wha tau mo tangata i se tau maolalo o le whaafisiri Baba o le o ai ma fai ona o atu i le wha moi moe o ai fai ma fai ona o atu e wha tau o lato o loa e tatala le i le lautele e a fo i le aso lea ia o temi nei e fast fulu avanoa ia e priority ala pe wha momua lava i vetuini ia o lato e set up ia lato booth o ia po lato tables fo i po lato whali i e fast fulu ai ai se fesili ia e le mato ofisa o i le pakalionga ia o lo iai fo ia o le numera o le ono iwa lua iwa tasi o ia whaafsili mo tai shei po siaki ia ona tatala le itua ia inisi i lautele ai pe o le fesili na o le tali popona di Ariana I lo mamla mai ai na sanga fatanu fa pela fionga inga fo e le ngata i le marketi lea po le swap meets le la faia e fo ini si fianga o le aso mo moane la stolu lo ia ni DJs ya manis fo pespesenga mai tato au fa fia lo ni America Samoa Le whaftaia mai whafsiri Princess Ariana. Ia o le prokalama atoa na mai laso tofi. Las tofi, I mean laso, las tofi lea le tolu pe on saunoa le director. E tele events o lea involve ai o papea o la vaivaina events ia yaso ia lua. Le ia fo events ia mea mo whanau. Ia, me se foi ta longa o le a tamwhai atu ia wha lau tele mpa mana I tele ai le tato celebration e la so far you lai. Le lai ai ia ta longa ia o le a whainga le volleyball tournament, o le pool table, ia ma le cornhole, ia o ai uma oto ia le loa e expert I ka longa ia le cornhole ia foi le sign up o le cornhole ka longa uma ia e kaunga nga waku ia taitai o team ia fia awai I le aso ta longa ia sign up ia failo atu po petofia ia au Ela ia fo ia prices mana ia foi prices ai le tau atu na termine prices se vai pe lava ia tupe ale VA e tamfai atu ia fa mana I tele le tato waso ai misi la wa ia la wa noa Princess ia ele ngata le swap meet le fai maisi event o lo fa pena fo ia la au nanga ale officer nei o le membership o le tusi ngai noa tatou vetuleni o lo alalam papa au I Samoa nei I Amerika Samoa fa pe foi manua maunu e manau mia lava le ia vetuleni uma e tauna e sau le stala I tono le tatou officer e ia le aunga o le stala lea wa vea foi la le asole o le 4th of July famanatuina 4th of July o la ia le put ale asosi po le officer foi nei ma le VFW la fa pe sign in ai oe ai fa manatu atu fa mo le ai anga I atu I le aso a vatu lau DD 214 e fa mauni ai o lau susunga o le veterani a fa pe foi o yaini si foi o soldiers here veterani ngai nei ele o alala ngai nei ele no fotu mau ele se me o iai e mawhai lava na nga mato te kinga lo swafa ia
atonu ia so luma to anga mai aloa ia ilo swafa ilunga le lisi am lik Samoa ia o mai fol nei fatau sanga wa ia se ai ia to tele ia tato ia vetuleni lo wa mauna nei ia le stala fa pena ai ona maua mai telling tato benefitia wata to vetuleni malo falo lava faftai le wa eta wa le finga inga fa pe fo ile sunga le fa tonu le se tusinga ingoa mo vetureni o ani au nga o lea mata yoi o le mo vetureni mana to ainga in fa na in fa mama tili faftai lava e tele au nga e le to tele tato vetureni mai len e nofo nei ele o atu e faila la ko claim ele ngata fo ila ko claim e taulia o ma vetuleni taulia o ma benefiti o ma nga benefit ai o e na tautol militeli benefiti na le tamfai atuai le officer nei ma ole nei tamfai ia maua o e malau ainga ele ngata fo ila I vetuleni au nei ainga fo I nai tina fo I o maliliu ia vetuleni ele o malama e lai mawhai e ia ona maua le benefiti lea ele ngata fo I leo o isi fo ia me o tau o medical o medical o TRICARE medical care and all that stuff transfer mana o miele so soani ile avena I fafo ia fapena fo ia elvanga ia le reserve so telephone na reserve ia wali taia le I malama le failanga o lato di kaya o lo o andanga fo inga le officer nei fapena fo I o TRICARE benefit le mafai em so soania tuai tele na ia male loan me o VA loan ia le tele na complain ai tele na isi vetuleni le long tu fo inga le process o le ia nei tato le officer Faftai ia lo to fa fonga memory Samoa fa pele malu o le community fo e po o veterani mani solo to pele I vainga au e se tato malo tele la vale au nanga o le officer nei ia la bala fa sili bala o watu le numeral officer I leono I vaiva lua iva tasi o pe suat fo e pe a fiot fo I le officer tafuna me o le lava o le malama pe no malama fo I inicio o nanga a wan benefiti a wan manvia o ele ngata veterani ai o le fapitua lava I tato ai ngai te to lua veterani nei ai mai so la to find out. But thank you very much for sharing in our native tongue or in Samoan about the different benefits and the services offered by our office. If you both would like to share more on the different services that are offered at the Office of Veterans and Military Affairs. Okay, for our office, we offer a lot of services for veterans and their families, as well as active duty or our folks that continue to serve now. For the benefits, we have different type of benefits. I think the important part is making sure that you come and register to our office. The important having the register is making sure that we account for you, so we can look for more benefits that comes to the island or be part of the territory. And, Director, if I may, the importance of our veterans to register is not only because so we are able to help and assist, but there's a bigger role that plays, isn't there? The data collection and Yeah, well, Ariana, so the question is there is a bigger role to be not only register our office to be part of the data collection or part of a big organization, because we all know we wanted a lot of services here, which is we always wanted a medical to be part of a clinic or a hospital. The other thing is to have a commissary and other services are offered in other territories and other states. However, if we don't have the numbers, we cannot
justify those programs to bring, so to be here. So and that's one of the reason why, and I think the important factor to be part of the registration is the data collection. Right, that PX shop at area. But when we collect the data through registration, we can partner with the clinic, we can partner with the vet center in sharing that data to expand the services. That is correct. Yes. You know, it's we all here for serving the same clients, and then also, you know, same purpose to help our federal veterans and families and community. I know Inafo spoke of this earlier, of the different services that we are able to provide using the registration. Would you like to elaborate more on this? Sure. I just want to add more to what the director was saying about the accountability. The accountability is very, very important. And as you mentioned, that collaborate with the clinic, and seldom that we can have access, they can release us information. But it's better off for us to do our own accountability. You know, been dreaming about this, how we gonna get the accurate accountability. There's a lot of veterans around here, they're not coming in. I don't know why, but hopefully in the future we're going to come out with the idea that we can go door by door, you know, and knock on the door for each villages to come out, so we can get an accurate accountability. Like the director mentioned, yeah, it is. The accountability that we have is less than 2,000, but I know we have more than that. The clinic is less than 1,000, so there's no way, because a lot of veterans, you know, cannot be qualified to be in a clinic, or you know, but they need to come in. And this is where the office comes in with the services of the VSOs. Yes, that's a VSO. So all the benefit that you know is like we can assist, we can advise to veterans where to go, how to get it, what need to do medical wise, because medical is we have to. That's when the VA or outside clinic, you know, gotta give the veterans the help, because me as a VSO, I just can't get it unless the veteran sign a consent form to release it. And we service all veterans, regardless if you only serve 3 years, 12 years, or if you have retired, correct? Exactly. Yeah, that's true. All you got to do just come in, bring in, and then we go from there. Right. Even the reserve that's still serving reserve status. Some of the reserve they qualify to collect the claims, but there are certain conditions for them to get the benefits. So that's the other service that we're trying to do, help the reserve to activate the reservists, you know, while they're still in the military, what to do, how to, you know, make sure they document everything when they serving in there, the LOD line of duty. Right. Some of those reservists, they don't have a knowledge of a LOD. And what if I'm a veteran that came out and on my DD 214, the discharge papers, I am dishonorably discharged? Is there a service that that I'm able to receive help with? Yeah, there's a service. Is first, if your DD 214 that you discharge out dishonorable, yeah, even though you're not qualified at the time, but we can assist you how to upgrade from The dishonorable to honorable, so you can get the benefits. Right. I know that our office also has different services from the programs that the director and the team has. Can you elaborate on the different programs? So before we move to the Fox program, suicide prevention, I just need to elaborate more on the benefit side of the benefits. So we all know that Ingafo Maria Brown Tungia is also a certified veterans service officer. So she can help a lot. She has been contributed to a lot of veterans and their families. So you have to come and see Ingafo in our office
She will be able to help you with your claims. As Ariana mentioned before, on the DD-214, we take that seriously, and then it's very confidential. There's only 2 or 3 of us that actually see the form, the service record, and then also we secure in a secure location, lock in our safe as well as in the office. So going back to your question, Ariana, in the programs, there is a programs. They call it a Steps on Fox program, suicide prevention. This program has been offered on island close to 3 years now. We have a golf therapy. We had a massage. We also have the sea and land connections, i.e. we're going to start fishing, also kayaking, and then also food security. We're talking about harvesting taro, behind your house or so those are other programs are available, Rihanna. Oh, thank you. So have them. You gotta come and see us, yes. And in order for us to. Well, I'd like to thank you both for your time today, and also to reiterate with the American Samoa, we have so many different services and so many that we want to offer and share with our veterans, and especially our families and everyone within the military community. We are available at 699-2910, or we also invite you to please join us at the Office of Veterans and Military Affairs in Safuna at the Veterans Memorial Center, and we'll be able to assist you in any way that we can. If we do not have the answers, we always strive to make sure we get you the answer and to accommodate your needs and also requests. So may noanga ile sofale you like on a so no mai le sungai fatonu I tato taalunga ese ila fai o ani sila ni sit fifianga o Sound Union tuai tato office I tafuna awala sofale you like. Yeah, 5 time wala no. Yeah, ole ola fai foi taalunga po Bounce House mo tamaiti. Ya ole aso ole autu ya fata ua ile whanau ia maise ia tangata lautele ia ma vetueni ia iai Bounce House e ita alonga mo whanau na aso ia ai lo iai fo ia ta alonga lenta no me ol volipolo a tamaitai ma le tupau tama ia fa pena fo ia isi ta alonga ole tele o ta alonga ie mato te tapenai e mana ia tau sua tu mutala awatu ia naso ia le tapenai fo ia e la stala e mana ia le vala awatu i le numera na e mai te foi pe asiasi tu fo i le ofisa ia ona whaatatal no leo nisi o mata upupo nisi fo o fofuanga i le aso i le restaurant mo ta alonga ia e se tupet tongi pe e se fi ole o nanga ia e le se tupet tongi fa faingo fi fo i tatou tangata i o tauntato i fuanga le temine ia ole ele ai se fi pe ale skala po registration ia o nena ia lela register officer is also free registration. First come first serve. First come first serve. Ile baba ayatu ile fasalonga tu mai ile officer ya punto fa fonga mai foi ola ai ole talonga bud polo ile ese tupetongia per rapete restara fa per foi le talonga le biliaki po le pool tournaments foi ile aso ele ai foi o se tupetongia io to fa fonga mai foi o fa sala watu o le cornhole tournaments po le talonga le se uma va Samoa tu ai o ele foi se restara ai tofu lava ia talonga po tournaments uma nei ia ma prizes po ni
Bea lofa fo e awa le whainga tālonga. I le wapai atu I le aso wha le whasalonga o tu mai o la le fo e sau ni e tātou o whita ma se ni whaafifianga I le fiafi a wā whaafifianga fo e o le aso tutu o tasi malo tele o mileke. Ia o le e tele whaafifianga ia le whaapena lawa laudiana I au talavou ia o nai whanau ia le leila o leo ia su atu ia wa le la fail competition ia o le America Samoa Idol ia o le sina po kalama le ia manai au talavou fo I manai organization e whaino atu e whaafifia le aso e tātai o le manai o le aso le nei e friendly family oriented e le aise alcohol po se mea tau bia po nisi mea malosi e whaonga. I o laso e papitoa mo ahinga. Thank you. Ai, Princess e ma Ariana whamon mole. Ua o le mea le iai o le tau tā pena tātou a wase se a fo I se whanga ofe te le a mai tua. Ai se o matao. Ia, e sauni e fo I. I le solo ne wa pe o le tau o lunga o le whamon moe. Ia o le o fireworks po me papa. Well, there you have it, American Samoa. As you can see that the Office of Veterans and Military Affairs are preparing for the 4th of July celebration commemorating the Independence Day for the United States of America and, of course, its territories. So our office at the Office of Veterans and Military Affairs are preparing for you a 2-day event starting on the 3rd of July. That day, the event or the marketplace opens from 3 p.m. to 9 p.m. Of course, on this day, we have entertainment such as a DJ and live music available. On the 4th of July, from 7 a.m. all the way to 9 p.m. in the evening, the marketplace also opens, the swap meet market. We invite the public and businesses to please join us to sell handicrafts. And also, we do have an outdoor food court area. So we also invite all of our food vendors to join us. The event is completely free. There is a registration, but without a fee. There will be a performance production in the evening of July 4th, which also commemorates with the hopes, it's no promises of a big fireworks show, but there will be a light show and a very small fireworks show that will be brought to you by the Office of Veterans and Military Affairs, of course, with the sponsorship and support of the Governor's Office of American Samoa. And we also have been blessed by the support and sponsorship of Blue Sky American Samoa. Thank you, So Blue thank you very Skies, as much always. Thank you, Justin, Blue Sky. CEO. Yes, thank you very much to the CEO of Blue Sky, Mr. Justin Tuyasoko, of Blue Sky American Samoa, and also the team of Blue Sky American Samoa for the partnership and sponsoring of this event as well. Well, Ariana, may I interrupt? So, I know the Blue Skies have been very in the public. So we asked on our Facebook or on our website, or call up the office. we were more than happy to accept your donations or your support in any way that you wish to support the Office of Veterans and Military Affairs, especially our military community. We would also like to highlight our donors and supporters throughout the years now, such as SOPAC, Mr. and Mrs. Mike and Malia told me, All Star Signs and Island Business Center, and also PPTC. Thank you to all of you for that. You continue to donate and your contributions towards the military community. But if you would like to offer more donations or support this event, we would kindly take, and we are grateful for your continuous support. That brings us closer to our time for this event and also this talk show. And also thank you very much to Kvzk TV for allowing us the opportunity. As always, thanks for being partnership with us, Kvzk TV Director Aaron Hall and his staff. Much appreciated. Is there anything else that we would both like to share to close off our talk show this morning? No, this is it. No, I just want to
take this opportunity to thank the community, the public as whole, and also our government, to the governor and lieutenant governor and the staff, also the Fono and the Senate, and the rest of the community that continue to support our effort in reference to supporting the veterans and the families. Whaafetaitele lava mo le tau tautua fo'i ma le tau sapasapaia o le ofisa e maise o tangata vetueni uma ma latou ainga whanau i le mātou ofisa. Thank you very much to the Director of the Office of Veterans and Military Affairs, and also to the Liaison Officer Lefionga Ingafu for joining us here today. And there you have it, American Samoa. We hope you can join us here at the Lions Park in Tafuna, American Samoa, at the Office of Veterans and Military Affairs Memorial Center, and also at the Memorial Monument on the 3rd and 4th of July 2025 for the 4th of July extravaganza. This is to sell at the swap meet and also to support our local businesses, our veterans, and current. See you all at the 4th of July extravaganza. Thank you. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, America. La fianga al kovana mal malo le nei tu la fiafi ka felo ia toile pa ia mal mamalu le tatu o fiafi. Ale amataina le fa momoe. Ya upu masani le tunu tatu momoe le tua. O le mal fa alo te vala o toile stunga fa fengenga fa vai fa tai. Se ye amataina le tatou whamoemoe le nei tu la fiafi i se talasanga. O le upo le faisalamo e le leo tātou vi atu i le li. A wā o le li e le lei. E whaavaulava lo nā lofu. O le mawalunga o le neia fiafi. Ia o te whātulo watu. A o mea o whaia e le tua. O mea ia tātou te ofo ai. Fa moe moe foi nei tu malo e pe na fio mtala au mai pa ia o le malo le fio mai ko van sili ma au tau puleng. Ai mai se le malu tupu fai launga. Ia ai mai se o le tatu i tu malo e o lava i whanau. Whaftai le tua i lo na lof. Moli o mai lo tau soi fua ma se o tatu wola. Tatu patipatia ai le lofa o le tua le ne fiafi. O le a tātou te talo.
Sili e se lava lau fio lo mātou utua. Awa o e lava e te whaia me sili lo lātou soi fua msio mātou ola. Mātou mauale nei e fiafi o ali. Mātou talitonu aita mā. Te le tu la foina i mātou. E wilava i le whainga tāo ala i le tau peau mai lungo le ea ma le sami. Ono o le nei wha moe pe ona e sil fia. Ai la ngona ai pea i o mātou loto le nganga i vivi atu i a te oe. A wā e whātaunu ina le wha moe le manuia. Nei a fiafi e pe ona mātou poto ai. O mātou siva o tā leni ma pesenga. Ia vea ia ma mea vi ia ai lo lava suafa. O mea lelei uma mātou te whaia o tau langa ia i la ufio. Ia e whaamanuia le nei a fiafi le a fio mai. Ia e maise o lo mātou poto i uluma e ala ia mātou fianga. Ia wale sauni atu mo le whaamoe le nei tu malo i le aso atai au. I lo lava suafa Yesu o mātou wole matatalo o tuai. Amen. Whaftai atu lau sunga le whawhenginga mo le talasanga mo lia mo le tatu o fiafi. Ia, o le nei a fiafi o a ula le a fiafi. O fola i ula le a fiafi. Ma o ia fo i mamau o lunga le a fiafi. Papele a tala le te malouta. O pa ia masa ma fai ngā, le tusa ma le wha moe le singa o le fua manua. Te iloa iei se teimi a tae au la tu lei, wheta lai ai le. Tau wha le tama matua ia tuenga moa. So tū pala le nā. Ai nā le nei lawa fiafi. O te whaftai atu ina ua mwhai o na whatanuina le wha moe. Pa ia o le tātou a fiafi le suara au whainga luenga pa ia le tua. A fio lau a fionga le Kovansili ma lau au tau pulenga. A fio le fionga le Pristene. A fio lau a fionga le Fonga Fetalai. Ai meise le maota le Seinate ma le Whale o Sui ma le pa ia o le Fono. O lea whauala tai mai le a fionga le whamisinsili. Ia ai meise le pa ia le ofisa o whamisinonga. E le ngata fo lea o lea la tai le a fionga le sa tele le alo le sale masina le whale autusio le tau Samoa. Ia ai meise le mamalu le ofisa le sua fionga i ko wana whale lima tutui le mamanua. O pa ia la le afiafi pēna o tala no atu la ta oto wha maene o tai loto. Sau sa teimi o na wau le e o le whtarenga le afionga le tamatu ia tuiang noa. A le nei afiafi. Ia sa amataina le fua tutuila i le masina o apelila. Sa to mua wha fiafianga ale vaenga ale Art Council. O le nei fo i o tātou o mai le fua ale motasa. Le fo o toi o mai le Art Council e wha muhua. I nei wha pēr ko wana. O whai fo i nā tūtuila. Ai maro lo manu. Le ai. O mea umala whai tūtuila o le a whai fo i manua. O le nei la fiafi whaftai atu tsunga whawhengaina ma le pa ia o au talvou i a fio anga e lima. Leo la whawhiafia le nei tu la fiafi i nei tere na wasa whamtalanga. A pe tai whamole au talvou o uman tatou whei roa i le Facebook e se fulu minute o lo tau whawhiafianga. A whai ole a ovalau se fulu minute.
A vatu lau siaki wale se si o. Ia ono lo whalanta. Ai, a whaia te a mio le lei mai. E a tola vau o e wha. O siri atu le si o ana tolu o. A le tato o fiafi ma le amatanga o le tato o wha moe moe. Ia, e la le toe tu mau tu ina si whamtalanga. Ai, talo sangatu. Oi le au talo vau lewa. O whaatai mai. O ta u. Ia. Whamole a whaia whamai o tole stage. Ia na u maile le tu na ama vai. Ia na o maile le tu le mo atu whapena. Ai sa au ni maile si au talo vau. La au talo vau is so mai ai tu o ta u o la au talo vau o whitiuta. Whamole a awha roa le whawhiwhianga ale au talo vau mai ta u. Ia ona sa au ni maile leo la au talo vau o whitiuta. Ia, le teime la tui na tuloi le au talvau a tau mo le latou whawhiwhianga le nei a fiafi. Ia, o leo wha mai e lei. E lei taunu mai le wa lele le sa o instrument and tau. Whitiuta. We're ready tato. O sa uni whitiuta. Ia, tala mai au. Tala mai le au. Au wa whitiuta wa whitiuta le tato fiat. Ai lei, kam whaia kua skala ngai a fiafi. Ia au ke whapai malu aku le mamalu le malo. E se iau sosoange ai de. Pa iau le ngai a whianga. Ngai sulo whionga i mapu. Ia de kalinga fo i koko. O le aso rua mangaku ai mai e kam whaia kas kako kala e leikai pupu ang upu. Ngai a fiafi. Whawhikai. Ka kongu a ka okoi, paanga maadia e le, whakalai ngau ngei a fiafi e peonga, whakalai ai le whongo lasu. A o le, anganga o le ngei au kalvou. Mako ki whakalo whaku le mamalu o le malo, su o lau whionga ko vangsi. Whamsimusili, e mese le mamalu a fia le ngei a fiafi. Mako ke whawhikai ai le kua o maua singei awa ngua makango fie. Se iau kou sila i fōi kupulanga ale mungu kele. O ke whamarulu aku lau ni whongo le aso ma le mamalu komiki. A whai e umisa mako whawhiwhianga nanga kua apu ele se haka o whiki uka skivi whamole lau. O le alawa le malo se la uai ia whapenganga whakasi mele kua. Ngai a fiafi. Ale au kalvou ngai mai whiki uka o la kam whai aku e whawhiwhia lo ko mamalu ngai a fiafi. Whiki uka! Koe saungi!
Kiuka, le malepe le mfale lea, wesa awi. Alo yo favor.
Mako kila yo maya mo me fale ko. O fionga ko vang. O e o ka me kiki fiki uka. E kua oi ku kumpa papa mele kua kuai. Fa pera so ngonga. E masangi nga fai ka wa fiafia ka maru. Al ka wa fiafile mo. Masangi nga fa makala ai kala. Ako inga. Ngele a fiafi me siri lewa. Sa sao mai le mamalu o fale ang fulu. Ese kau kasia kuale mele. E ai foi kala fiki uka e fa kau le ava. Le la ka ua ko fiki uka. O fiki uka ma fu mo le ava. Le la ko sila usin mai mo sila. O le kala le ava. Sino mango? Ole mea koi mo le mafua anga. Etsala lasit sanga angal ava. Ai tre sudinga lava sio matso no ipitsi utsa menu. E koi ya matso pine pa mau. Matso tipa masala ina ai pa tawo ino. Ole tsala angal ava. Etso alua le pa na sanga lo na la ipitsi utsa. O ingo sama o abali masaali na maliw abali mauot puan at sumapaw sa laaw e poling o selo pilima manitsama sumailimo.
tu sa ali ila tu nga malo na uso. Mayelo ay sila awalay. E pero seli mo si tanga sana lala. Ona pa bele ona u. Oi, talo fai. Wala ele la au. Mai le anno abadi. Ule ana ma kwaile ngole aba. Ule ano ali. Choo! Ule apa boy mat pule. Ule atale ano ali. Bengtale para pyong at Kvzk on malo Amerik Samoa. Choo! Talo fai. Ua feta ya iyo ma lima masios. Ole mena na ma kwaile ngole al aba. Ole tsaya imoso. Choo! Ole atjale tsaya imoso. Ile fyong al fam sinsile. Ole malo Amerik Samoa. Choo!
mai le apa. O le ana pai ngo ai le ngawelele. O lo le pizza society o mato nu ofiti uta. O sawa. Po o sawa. Po ona pone. O mata sawa. Po le mata sawa. E o so ai le la. O mata san. Ciao! O le atare tu lea. Il a bien mal fait la souci. O mata o puta Samoa. Ciao! Oi, itele malama mai sawa. Ai tu tasile la laut tu. O le ana mawale. Oi, itele malama mai sawa. O le ana mawale ngon la kutsele. E sawa la tasi. Apa ye mango ma aulele. Ona fa bela tu la fale. Ole Lucasina. Ciao! Ole asia Lucasina. Le abbiamo persone senate. Ciao! E tu fuale la au. Ai, mas. Ole la lea. Ole ngola la pol aba. Ole tsingasi. Ole sa fai matayo nu. Ciao! Ole ati ale tsingasi lea. Ile fata ni sile mtanga lwenga. Ciao!
si atua mai le la awa le lea. Ona poi lea I vaenga. O le la au lawa na tuto ai. E whai ngoa. O le vai tina sa. O le la. E au pito I la koa. Lona o ngā la au. O le vai tina sa. O le inati le na o tupu. O lo whao ngā I sua whumatai. O le nei nuu. O le vai tina sa. O le inati le na o tupu. O lo whao ngā I sua whumatai. O le nei nuu. O le istila au e o pito I le vai tina sa. Ua whai ngoa ina. O le folasa. Ua suia I nei aso. I le ingoa. O le la kasi. O le folasa. O le ingoa e iloa ai. Au manga a le nei nuu. O fiti uta manua. O le atea le vai tinisa. I le afionga kua mana I tu malo. O le malo Amerika Samoa.
kele fa mole. Lo ka vou ma fikiu. Wa. I ule fa mo ngai o ka vou. Dia la sanga ia ku mo lang ka walunga ngai ia fief. Vala waku na o fionga ko vang. No ka ko ngwai de ko ia yang iskale de ko kalangi ngaf. Wa o ia ka makiki fiki uka. No o fionga fa msi usili. O e fo dis ka makiki. O lo anko e. Sa ngi mo ka ko walunga lo fionga. Le fo ia sa fa mai le fong fikalai. O ka mai ki fiki uka uma de ke va ia koi. Ka ko walunga le la fai. Ma malo. O mai fai ka walunga. Isi au kalvau ke de songo fai o ko. Le wa ngaka te mingei. Ai ma malo le. O le mako wapi. Mala waku le malo mako wapi na leo. O fisa malo. Ka ko walunga le la fai. Alo maya. Ai ka walunga wa kala ka walunga ngei. Au kalvau. E afe kala me de kalesia. Ole o fai alo leo, mal fangabu. E kodu se lau kala. Ole o fai le o fekui ya e lua se lau. Ya alo mai ar kako kawalunga fikiuka ya fai malua fai va. Ole a kawalunga mako fa moe le fionga le laulanga. Ya sa mai fa mol. Kai. Toi mai se pat tele lava mole au tolvo di tutta va mole.
ua fo'ai mai le afianga ko vansili le siva lea lau talvou le se lau tala o le director le tawa ia se lau tala le afianga le fona fitalai se lau tala le afianga le sentoa ia alo se lau tala Pamon mole seisio lau talvou, tala au mai watu tau tupe toi 3 minute, una alu le lau tanga. Partai atu lau sunga le whawhenenga, e mese le paia lau talvou i ona tulanga whaluk, usa ma le tau whawhiana le nea fiafi, ke logo whamulieina le whinangalo, tātou malo, ai mese eu mo whai ona au mai le netu la fiafi. O le au talavau la so ai o le au talavau mai o le senga. O lo taitai le sunga le ao ia whamasino livi. O le whai aonga ma le ao siva, o la wina ma talasanga. O le au whai o le au talavau le to o lua sifuru ma le lua. Tausanga e lua e tau le fetis fulu. Ia o lea le a whawhiatu le au talavau mai o le senga. Ia, tata mai si tatou pese ao. Whai malia mai lau talavau. Ia, mai whātala whātu le malu mal whāwhanganga sta tunu tutule mamanua. Na sa mai fo se mai boanga fo le whawhiafianga ale au siva mai au talavau fe tiuta tai na fo e matua fa le nganga ia whawai whataitai ia martina fo ngā luenga ia me alofa matango fira la to whawhiafianga ia ta pelanga fo ia ale si single tanga vai ia le aso taiao ia le malai tele nei i manua le fo isa to pula ia le sungal whawhianga ia whawai ia sa tato ole puni matangi so tato polo taulangi e ale fa mo le wa ia le pa io manua tele ia le o ta pena mai foi le usiva nei ia orsenga e ale fa venga monday foi po le me fa tasi foi ia ma le tofa ia fa le polo. It is a beautiful evening here at Manua Tele with a great opening from the Fitiuta Autalavou with the Ava ceremony that they broadcast giving to the governor and all of the people of American Samoa. So now we have the Olasenga dance Autalavou are coming up next, and we'll have Fale Polo broadcast more right here live at Manua Tele. Thank you, Moto Ali. That was the completion of the Fitiuta youth with the legend of the Ava. Now the Olasenga youth are on stage getting ready to perform. E te mi nei o le Autalavou nei o Olasenga o lunga te mi nei o le tātou grandstand i o le sound uniform tapin pena mo latou whawhiafianga nei fiafi. Whawhiafianga tapin pena mo le leifoi pe on whaatunguli e whale taalo nei o le anga maulunga i manua. Ia o leo la ase itu watu i le fonga foi o le taitai o le Autalavou. Ia mo le amtanga o le latou whawhiafianga. Kukuila mamangua. Ngungu wakula wape o ke o iai pe o ke le o iai. Ele ko SPP ko e whaapopo ai ngi pa ia o le ngei fiafi. Ai o le mea e fia whaailu aku. O le au Kalavou lea. O lo o iai alo ma whaangau a le ngu o sili. Ia o le ngu o le fionga le kovang sili. O le au Kalavou la lea. O le au Kalavou a o lo senga ma sili. E whaailu aku i le mamalu al komiki. Ia o kou alo whangia le au Kalavou a le fionga le kovanga. Awa le foi o mai fikiuka fai mai o lau fionga o le lako kama. Ai nga o ngawha mangaku o kupea. Le ai o le suafa. Le ai o le suafa. O le au Kalavou la lea. O le au Kalavou a o lo senga ma sili. O le au Kalavou a o lo senga ma sili. E whaailu aku i le mamalu al komiki. Ia o kou alo whangia le au Kalavou a le fionga le kovanga. Awa le foi o mai fikiuka fai mai o lau fionga o le lako kama. Ai nga o ngawha mangaku o kupea. Le ai o le suafa.
mai sau maa le ke sa afia ngei lungo fo ko vanga nga mako fa pe aku nga mako kele ku ua la lo alu fa ngau asili le nga le sa mai la o fionga ko vanga ele umia o sili morsenga ele manga o se mea e umi e short and sweet mako ke usika ikele kula fongo le al komiki o le o fa mai komiki ai longa mo wase siakia afiki ukalanga wa umi kele la ko fa fifia a mako ngale koluanga ya mako pese ngale koluanga ya mako pese ya nga mako wo waile ele se mako kawlunga a o kai ao ole a fai ele mako kawlunga ya sa ai lo fio ngal ko vanga ia langa o me fa au kala vo e fa malulu ko koluanga ya mako pese ia ele a kose se furu ia mai kaui fua el komiki ia fa ke le sia ki asili maursenga langa le fio mai le fio ngal ko vanga langa au kala vo ia manguia ngai fiaf
Shadow area. Bye.
Yeah. Mai as pati male au talvou mai au senga masili. O fo mai la fianga fai pule a elen le se lauta la mo le siva lo. Afta atu ya sili mo senga. Tau va pele nisi siri ala e tangata. Tau va pele nisi siri ala e tangata. Ya ma au tai o te lea pe telo ma suafa fa sulu. Le faya o ma pese me faya o ma siva o aso tali ma te lea pe telo. E to onus furma lima le au fai le au fa fia mai fa le asao. Amata mai le ono tau sanga sa io le ono sfun tau sanga. Ya tata mesta to pese ao sanga io mai le atu au talvo me fa la sao. Vamos mor. O se mai mo mana le malo tato atunu tu le manua ya le wa mai a fo ele fa fianga sili mo senga ma tango fiela la to fa mo le se la to taulunga cha pela nei po lo yai se ma fo fonga fo i ma se ta penanga sili mo senga sau se ta ya ena ma se mala fo ya ona to afaila la to taulunga ile se single tato tanga vai la so ta yao le wa angai melunga la tato stage ya le au siva le a palas parsao la sao le wa ngai melunga ya fo la to fa numero nei fo i tula la fiafi tala ina fo nei po fia tu manga fa nua ya le siva fi tiuta ese le matongo fia la to ava sa va penana fa malu nei tula fiafi ya le la ta to ngai tuloa ta to mai moa ya le au siva mai fa la sao. It is a pleasant evening with the exciting of the people of Manua preparing for their here in Manua Tele. And tonight we just finished watching Sili and Olosenga. Now it's coming up, it's Fale Asao, Talavo, and they're going to bring you to live with their Fafiafianga momentarily. Fale Polu. Yes, Fale Asao youth are momentarily getting ready to get on the stage. They can't wait to perform tonight. Mole mai mo mai le tonu e pe na wina tu sa o le tau tu alo Fale TV or Kvzk TV. Fa tu mulia lava. Ya Fale talo la nga maulunga nei Manua Tele. I nei tau ona Fafiafianga voi lo wina tu sa o atu. Polo kalama lea le tanga sila fia la wina tu sa o atu le tau tua yo mota malawa. A se moli mau voi le nei afiafi. Fafiafianga ma nei le tapenaina ma nei sauninga. Ya mota li sawa mata mai afi tiuta lewo matu ya o senga masili. Ya lewo vovo mai lunga ya Fale Asao. Ya tulanga voi pe nei Fafiafianga le nei afiafi. Pleasant good evening once again, American Samoa. You're watching live coverage from Kvzk TV right here from Manua, as we're bringing you live coverage of the Flag Day celebration 109 years. And now we're turning things over. Okay. Le lola po angi si pa ia o ke ongo kaukala iai. O le au kalavau le ngei. Mai Fale Asao. Kainga. Ya Josefa au tele. Kainga. Ya Josefa au tele. Mali farkua. Leo la Asao nge fa fia ngei po. Langa le au kalavau ma sangi fa fianga. O leo langa fa fia. Ngali fengainga male malu le au kalavau. Leo la Asao nge fa fia ngei po. Ma au kalavau uma fo ia ngei po. O kua whaafinge umanga ko whiangainga ngā lau kalavau ngei. O le mea ngā ia wha ko whaamalie, o le a le so ngā o iare mua au kau. Lea ngā e whainga kai le mawhai o mako sopo loa, pe o vāpu se mea mako ke whaia. Mako ke whaia lofai o mako kua whaafinge. E usi lau mai moa mlau sila ngei po, o le a whaafia mua au kau. Mua au kau! Saungi a kau!